achiel kod azimio la umoja kagombo margi eni twagno dhi tieko midhieche ma jo Kenya kale. We want the talks to be people-centered, focused, and that there must be a show of commitment by all parties. Even as talks go on, we shall continue to pursue justice for the victims of police brutality during our peaceful demonstrations. Higni apar nyaka ne chaki tend loch mag kor gwenge ogai mar riwruog azimio la umoja migosi Raila Odinga koni nyaka sani piny owacho mamalo pok oweyo thuolo tend counties mondo miyo taa tijegi kaka owinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni onge chenro moro amora mar keto dho wath ma nam chumbi e lwet ji giwegi. Kaulo romo mane okelo jodito mag duond bura mar UDA, Ruto lero ni piny owacho biro mana medo kenge mag timo ohala kod pinje malibamba. Ni kwamba ile port sasa tunataka tuipanue vizuri na tuweke nafasi kubwa zaidi ya kuzalisha ajira na kuzalisha mali, kwa sababu ile port sasa iko na uwezo ya kuserve South Sudan, DRC, Rwanda pamoja na Burundi, hata pamoja na ndugu zetu wa Uganda hapa, na tunataka tuipanue kwa njia inayofaa. We are going to work with the private sector in that process, but the port will not be privatized. I want everybody to understand that. The port will not be privatized. We are going to work on a concession process that is going to make sure that we protect the interests of Kenya, we protect the interests of the port, but we work with the private sector to increase efficiency, to increase investment, and to make sure the port serves more people, creates more jobs, and becomes much more efficient and becomes much more broader and bigger. Jitendo bilo misie mondo dinrode duto mag mibadhi mosebedo kato sekta no e pacho ka gino mamiyo geno mar jopiny kuomgi duono. Moyange kinde romo mane otim kod jotendo bila ma pacho ka e katiegruok mar piny owacho buore Nairobi. Millicent Adhiambo mioler mathoth. Siem makama ogol kod jotend jotije piny owacho mapacho ka Felix Kosgei e kinde mane oromo kod jotendo bila e skund piny owacho makabete. Kosgei kane medo loso oyango ni kaka migawo mochung' ne weche jotije piny owacho gisebedo kod rombe gi migepe duto mag piny owacho motelo ne romo ma ibiro bedo kod jatend piny William Ruto ka thor wach mar rombego en kedo chutho kod mibadhi e migepego kuma budget margi idhi med los makare kolure kod chik. We have to fight corruption in our service and we have to help government to eliminate this corruption in our society. Both as a service, you look inwards and let us fight it. Then as we are moving outward to the society, let us be men and women who will close ranks with the crusaders, those who are driving anti-corruption movement. Jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo to kane loso okoni jotendo bila owinjo koro many kaka nyalo tiyo gi jokanyo manigi lony manyalo jiwogi kendo nyisogi yo makare monego giluw. I want to ask that whereas it might sound fashionable to operate on our own as NPS, it's critical that we embrace this multi-agency approach for us to be much more effective but also efficient in the utilization of the resources that is placed at our disposal. That requires working closely with specific agencies or specific institutions. Jatelo no otielo ni sekta mar obila okowinjo mibadhi omien kata matin to owinjore obed ranyisi makare ne oganda. Police agencies and personnel must be demonstrably corruption-free and be visible anti-corruption advocates and ambassadors. Let us not allow a few indisciplined servicemen and women to drag the good name of the service in disgrace. If we cut down and eradicate some of these
inactions or actions on our part, as a police force, we would have played our part in the fight against corruption. Magi duto biro kaluwore kod dwaro mar chik mane ogol kod jatend piny William Ruto e wi kedo kod mibadhi e apise sirikal ka kumachielo jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo bende ogolo chik odiochieng' manyoro ni onge obila moro amora mabiro dhi nyime kod tich ka osechopo higni 60 e apise piny owacho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jodak ma Turkana seyo mokalo chenro ma Senate mashinani magilero ni chenro no ne otimore gwengego ne ok okonyogi kata matin. Wera ni thoth mwandu ma jotelogo notiyogo ne owuok Nairobi kendo ne orochonegi ohala. Andrew Ndego nigi mathoth. En ndege manopio lap ndeke malodwa chieng' Jumapil ka ofundo senators bura ma pachoka gi thoro mar bago chenro mar Jumachiel gwenge mag Lodwa County ma Turkana. For the 2-3 days we've been here, I think the people of Turkana have witnessed firsthand how the Senate works, and I can comfortably say we have achieved the objective. Kata obedo ne wachore ni jodak winjo maber ka wendo timo limbe. Gikone mane obedo miriambo ne jodak malodwa tok johala e gwengego ywagore kotenore gi wach limbe senators ya alworano magiluoni ne ochochonegi chenro mag ohala. Nimeshangaa kama yetu mambo ya transport Transport ni mtu mwingine alipewa kazi ya magari. Na sisi Turkana tuko na magari mengi sana mazuri. Lakini nashangaa imekuja na magari kutoka Nairobi mingi. Ni kama hatuna magari. I thought mashinani ilikuwa ikuje huku. Kila kitu ikuje huku, providers ikuwe ni kutoka locals ndio tusaidie ndio tupate kitu kutoka upande hii. Mwingine amekuja mwenyeji hajapona, mwingine tu anaendelea kupona huko. Sasa inamaanisha Nairobi tu tunaendelea kupona huko, sisi wala chini mwingine mwenyeji hajapona. Sasa maana nini sasa mlikuja? Kwani umetata vitu vingine vizuri. Sisi hatujapona. Romo duto mag senators ne otimore e kor gwenge mayudore yod bura ma Turkana. Kata kamano johala e gwengego yango ni kata mana siwandha gi kombe manitiyogo e kinde chenro makamagi ne jotelogo birogo ka owuok Nairobi. Alafu kitu kingine unashangaa paka kitu kama choo. Viketi ile ziko hapa mingi. Mtu anatoa kutoka Nairobi. Paka watu ya mkono wa kusimamisha hata hizo kupanga viketi nini na nini. Ni nini maana ya mashinani? Ni hao kutoka huko Nairobi wakuje watusaidie sisi kwa wale wakazi wa Lodwa kama matenda, kama biashara pia ifanyike. Kama sisi wana bodaboda nilikuwa nasema hivi. Kama maneno ya mafuta wangekuja hata watu wakuje wapatane na sisi. Jodak golero ni kata ne obedo ni ne gin gi gombo mar rado gi jotelogo achiel kachiel. Mago duto bende ne ogore Luanda ka giseyo jotelogo kuom ne pondo nyamburko magi ma ok orado kodgi. Tulikuwa tunafikiri basi wakikuja watainteract na sisi kama wakazi. At least tuwe na ile mazungumzo ya moja kwa moja, kuingia sokoni, kutembea town. Lakini hao wazee ama maseneta wetu wamekuja hapa, tunaona na ile magari makubwa ile magasla wanapita mbio, wanaingia assembly, wanarudi hoteli assembly. Tulikuwa tunafikiria ama wakati mwingine wakikuja tulikuwa tunafikiria watakuwa na wakati mmoja session na sisi kule Moi Gardens. Romo makamai mar Senate mashinani en mano mar adek mosetimore pachoka ka gisetimo romo e county ma Uasin Gishu gi mano mar Kitui. Andrew Ndego, Ramogi TV. Erokamano Andrew Ndego. Kawadhi nyime chenro mar chako yanga obok manyien mag piny owacho mabende otis ni Maisha Card kaachiel kod opande manyasani koro chor nyime nyaka chieng' machielo. Kaluwore kod jagoro mongirore migawo mar ndiko jopiny Kenya Julius Bitok, chenro mane onego chakre tarik 2 dwe mar 10 koro ok dhi timore. Bitok kata kamano lero ni mae biro nikech weche mane ok nyal geng'. Jatend piny Kenya William Ruto mane onego bed wendo modhial e nyasini mane dhi timore e kaunti ma Nakuru. Hola ma piny owacho kawo e bengi ma pachoka dwe ka dwe mondo jiw godo agulu matayo chenro matindo kata overdraft osemedore chiegni nyadidek e hik omenda morumo dwe mar 6 higani. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, ma koro en achiel kuom ranyisi mag siso ma piny owacho ma Kenya Kwanza osebed godo e kawo hola ma ichulo e nyinyo mamalo kata bang' singo gima kamano ne dhi rumo kod piny owacho mane otelie kod Uhuru Kenyatta.
Kwan ma ogol kod jata bajet mag piny owacho Margaret Nyakango keto ayanga miluma mar kawo gope ma piny owacho ma itayo kod jatend piny Kenya William Ruto osebet gode kawo hola, ahinya to mako jolo kata overdraft ma ichulo mana bang' kinde machuok. Hola ma kamano osemedore kod atamalo 150 nyaka siling bilion 73 gi milion 600 iko omenda morumo dwe mar auchiel higani. Ma en medruok chiegni nyadidek ka opim kod siling bilion 29 gi milion 400 mane okawo hik omenda manorumo dwe mar auchiel higa mokalo. Piny owacho thoro kawo overdraft ka yore moko mag yuto tamore, to chudo mag hola machon bende ochopo. Nyinyo ma ichulo ewi hola ma kamano bende koro osemedore nyaka siling bilion 5 gi milion 100 hik omenda ma orumo dwe mar auchiel higani, ka opim kod siling bilion 2,60 mane ochul ewi overdraft hik omenda mane orumo dwe mar auchiel higa mokalo. Kenya Kwanza mane okawo telo ayanga dwe mar 9 higa mokalo oseholo overdraft maromo siling bilion 64 gi milion 300, chiegni siling bilion 6 gi milion 400 dwe ka dwe. Okang' ma kamano koro medo pek mar chulo hola kod siling milion 450 dwe ka dwe. E kinde kampen nyaka bang' yiero, tend Kenya Kwanza ne osiko ka seyo tend Uhuru Kenyatta kuom kawo hola, ka gisingo ne gino gibi kawo hola kaka ne timore chon. We have a plan as Kenya Kwanza on how to manage debt. Number one, we have said we will first slow down, put the brakes on borrowing. I know many people are uncomfortable that you have made a policy shift from borrowing money from external sources and internally to creating our own revenue base to fund and finance our expenditure. Gope ma Kenya nigo ne ochopo siling trilion 10 gi bilion 200, medruok mar atamalo 18.8 ka opim kod siling trilion 8 gi milion 600 e giko mar dwe mar auchiel higa mokalo. Mano bende koro kalo kiewo mar siling trilion 10 mane oket kod jood bura. Kawo hola ma ichulo kod thuolo machuok kata overdraft en ranyisi mar yuto mayulo, ka piny owacho medo diyo jopiny kod osuru mar temo jiwo yuto kopogore kod nimo e gope. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi kaunti ma Siaya, jotelo e kaunti no kwa mondo ketenge ywaruok mag siasa kendo chiwo thuolo ne weche mag dongruok. Jalup Archbishop ma kanisa mar Romo war Israel News Assembly Sylvester Tinga wacho ni ywaruok mag siasa ywayo Siaya chini weche mag dongruok, okwayo mondo mi jotelo riwre ka gitiyo mar gero kaunti no. Pok piny owacho kuom siro jopur e kinde mokadho manobero keyo kane osire kod Pastor Tambo Molo manokwayo piny owacho e kaunti no mondo yang chenro mamoko manyalo konyo joma lwetgi ni nono. Gikwayo oganda e kaunti ma Siaya kod piny owacho e kaunti no mondo mi orwak dongruoge mag piny owacho mamalo kod chenjo mage mabiro kelo ber ne oganda. Akwa jotendwa mane wayiero Siaya County, jopiny no aoko mondo mi oyieru mondo mi ukelnwa gimiluongo ni dongruok. Utinwa wane change, ok gorruok, ok dondi. Wadwaro ni uchumi mara ubed gimoro achiel kaka ne uringo kane wayieru mondo mi wayud gimiluongo ni dongruok. Nderi ni sani kata kwaringo to nderi ni richo. Dongruok sani ochung' e Siaya nikech ang'o? Nikech yuoro ka kod kacha. Mago ok gik mane wa expect mondo mi wayierunu. Ne wayierunu mondo mi utinwa, mini nyithindo yud basari, nyithindo ma orphans gichando kaka gitim onge. To mago sani okwane. Wadwaro services mondo mi ochop ni japiny. Ji oyud pi, ji oyud nderni, mage gik manyalo konyowa. Tawuoyo kuom jotendwa madongo en Daktari William Samoei Ruto kaachiel kod Raila Amolo Odinga. Gima damedo wacho negi ni gikelo kwe e kindgi mondo mi kenjwa obed kod kwe. Mondo wan jolemo ka walemo to walemo ka wan gi kwe. Nikech ka gigo lweny gore malo to kata kaunti kama wantie kani ok wanyal bedo maber. Nikech malo kucha en lwenje. To lweny ma wuok malo kucha affect nyaka kaunti was kama wantie ni. Kora mga jwang'ero kamano kuom medo kete Ramogi TV. Ntiere jogo manena achiel kachiel kendo loso koda kale Facebook page mar Ramogi TV. Ng'ato luongre kani Omondi Ogunde mano Joshua en jasemerata na Ramogi TV gi Mwalimu George Oso min Otgoreti Omondi mama ne Ruth Ogunde kod Ochieng Nyokela. Ramogi TV mitadua owuoro kaka
piny owacho mar Kenya Kwanza dhi nyime kod kao omenda mathoth kopogore gi kaka ne gibedo kod singruok. Mano bende oneno achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Erokamano kuom ote machal kamano. Nitie ng'at maluongore kaendi ni Ongwena Elias, neno achiel kachiel ka nitiere paw ndege Kadem kae. To adieri iwacho ni maisha namba ni berne en ang'o mopogore gi huduma namba cha. Koso maisha namba ni dhi miyo nengo mar piny dok piny. Erokamano Ongwena Elias kuom penjo ma ipenjo kanyo. Bende nitiere kod ng'at maluongore kaendi ni Albert Gweya, ineno ka nitiere gwenge mag Changamwe Mombasa. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Benta Charles neno ka nitiere Karen. Chelsea Achieng, Ramogi TV ber kendo ler winjo makare. Wach UDA Homa Bay to gisahau wigo wil godo pesa to kik jiwe. Mano paro ma Chelsea Achieng. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. An kaka jakenya magolo osuru manyien aseweyo paro mar kao ID manyien ma piny owacho chano mar kelo e Kenya nikech mago gin oledhi mag kwalo pes oganda. Erokamano. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Ochieng goyi medore, osuru medore, gima medo idho, udi to igero, Kenya ochomo kwe yawa. Ne Ramogi ka nitiere umoja. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kik idhi mabor, pod nitiere kod mathoth moikoni e chenro mar OIMORE. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit, to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi Raha Premium. Kisumu Wabiro. Shughuli ni pepo zaidi msikilizaji. Haya, Safaricom Chapa Dimba imefika ukanda wa Nyanza kuwabaini mabingwa katika fainali zitakazoandaliwa Jumamosi ya Septemba tarehe 30 na Jumapili Oktoba mosi mwaka huu ndani ya Moi Stadium Kisumu. Beki Mwamburi na Steve Shitera watakupeperushia matangazo ya fainali hizo live kwenye station yako number 1 Radio Citizen na kunogesha mambo zaidi. Mzazi Willy M. Tuva na DJ Flash tutakuletea Mseto Extra Live kutoka uwanjani jijini Kisumu. Safaricom Chapa Dimba. Cheza kama wewe. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtul war bedo jaloch mar omenda mileo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gisilinga par kende. 1,100,000 mileo pile ka pile, nusu milion mileo juma ka juma kod grand draw mar milion adek. Mondo ibed jaloch gima itimo yoto mokalo. Dista 487*3# yerka mondo kidi jipange na view sasa. Bang'e yerka mondo kidi package mondo points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milion modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tolko kal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Skunde mantie sub county ma Bondo, Siaya county pok oyudo omenda ma piny owacho nyocha olando ni osechwal ne skunde. Jagoro mar riwruok ma jopuonj nate sub county no George Ajwang' lero ni gisedo ywak mathoth kuom jopuonj ni omenda no pok ochopo negi. Ajwang' medo ni mae koro oserocho chenro mag somo, komedo ni ikruok mar piny maduong' machakore giko dwe mar 10 nyalo bedo kod ng'ikruok. Ajwang' koro kwayo jodito mag migawo mar somo e county ma Siaya mondo donjre wachni mapiyo piyo.
schools mabondo sub-county are really affected. Issue mar pesa mane ukelne nyithindo mondo tigo schools ma joint onego beni tiyogo running schools. Bondo is really affected with pesa. Jobo and teachers of your pesa. A few my yudo account achiel yudo account koro onge, and most of them below nil. And magi most of them first time no giro pesa, this time no giro pesa. The ministry that why will come out, Ministry of Education, when they will come out, no means what the real thing matimore. Why bondo? Why bondo? And this one is going to affect the bondo children. And if you bondo the in your any case, what they want to be paid, chakri kapar, predict. Toka konya do pesi mondo nyido loso chan maber tonge konya tim. Kisani bende jonyuol ko yiene mondo gol pesa e skunde, more particularly primary schools. Koro kaka jogi head teachers gi run school gin gi tich matek tamo kaka gitim. Na en kwayo mara as not branch secretary wa Bondo mondo the government tem kaka dang ne before 30th ni mondo ne ka di konyi skunde ma Bondo. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Chef Ajwang Foundation ma yudore kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar pogo taulo mag ria ne jopuonjre manyiri e skunde mag sekondar kono kod chiwo negi chenro mag jipo e weche mag somo ahinya to e kinde ma jopuonjre timo ikruok margi ne penj madongo e pacho ka higani. Ali Abich nigi mathoth. Kaka yoro jiwo somb jopuonjre manyiri e skunde ma sekondar mayudore kar chung' bura ma Suba North, riwruogno koro wuok oko mar neno ni jopuonjre ma kamago obedo gi lwasi makare kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo ka gigeto geng'o wach chiemo iwe kind jopuonjre manyiri ma pod en midhiero ma sirikand kaunti ni kod migepe mamoko osebedo ka kedogo mar duoko chien. Gima foundation kata riwruogwa ni osetimo ayanga maber en chiwo support mar tiego nyithindo e skunde mag sekondar to kod kuonde tiegruok mane diere miluongo ni polytechnics kata TVETs kata vocational training centers. Machielo ma watimo en tiego nyithindo manyiri gi machuo mondo wager kaka ginyalo dak maber, mwageng'o ich momondo, wageng'o weyo skul, wageng'o donjo yedhe mamero ji, bende wageng'o nyithindo moko manyalo donjo e timbe moko manyalo monogi chopo e ndhadhu mar sombgi kata dwaro mane gidwani gibed go tok tiegruok. Nyithindogi manyiri wamiyo taulo mag ria mondo okonygi, mondo nikech samoro yudo ka nyathi manyako mane secondary school to janyuol ne ok nyalo, osemiye fees gi pocket money matin, onyalo wuok mondo odhi obed osiep ng'ato. Gwenge mathoth mag Suba en kama oluor kod nam Lolwe, kendo chenro mag lupo dhi nyime dho wedhe ma opogore mamiyo jopuonjre mathoth nyalo donjo e obadho moko maroch sombgi ka jokanyo riwruogno wacho ni dwaro margi en jiwo jopuonjre weche mag somo mondo ngimagi kik rochre. Suba North most part nitiere kaka niere dho nam nitiere gi challenges mang'eny. Koro wakonyo nyithindogi mondo ging'e gima gidwaro, wakonyogi keto goals mag-gi mondo ging'e gima gidwaro, mondo ging'e ni gimoro amora ginyalo timo despite the fact ni gia e dho nam kuma gik mang'eny ok dhiye maber. Watemo gologi e gigo kwakonyogi achiel kachiel, kendo wachano ni ka wasewuoyo ok ni skul moro wadhi to wawuok, wabiro duogo kendo watimo follow ups mondo wang'e ni to nyathi mane nigi shida ni to odhi nang'o to odhi nang'o. Ok wawege aweya kwasegik to wamiyogi mana pads. Nitie kaka waluwogi kendo wan gi program wachako to kendo wabo duogo. En chenro mageto ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag sekondar mayudore kar chung' bura ma Suba North kaachiel kod duoko chien midhiero ma joko jopuonjre e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag sombgi. Eiye kae wasebedo kwang'iyo nyithindo manyiri ka gia e primary school, skundegi mag primary nyaka secondary, ka wamiyogi gigo duto manyalo miyo gibedo nyithindo makiny, nyithindo minyal ne, gimiyo gibedo jomoko makiny e pinywani. Kaluwore gi shida matindo mosebedo godo machalo kaka nyithindo manyiri mako iye mohiu, wan gi nyithindo yudo tuoche machalo kaka HIV and AIDS, and nitiere kend bende ma ohiu. Koro watemo wuoyo gi nyithindo manyiri gieki mondo mi wageng' weche gieki. E kinde ni ma jopuonjre temo yekruok margi ne timo penj madongo ma klas 12 kod klas 8 ma higa ni dwe manyien, jopuonjre medo jiwo mondo ket pachgi e chenro mag somo ka githegore chuth kod timbe moko manyalo rocho ngimagi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Kawuok Homabay wang'ado tong' wadonjo Migori, jolony e weche mag timo nonro ne yedhe ma inyalo tigo de kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Wacho ni bedo ni oganda odagi loko timbegi osekelo pek e kedo kod tuono. Jojuma nigi mathoth. Kuom higni malo 40 nyaka tuono mar ayaki yangi e piny kae, mathoth osetimore, kendo mathoth pod medo timore. Moko kuom oganda osewito ngimagi, ka moko bende koro pod medo wito ngimagi ka okalo kuom tuoni. Jolony pod temo ng'iyo gima kelo tuoni kod kaka olandore, bende koro osemiyo ng'wech mar kedo kod landruok mar tuoni osebedo matek. The studies that were going on that were looking at HIV vaccines, a number of them that were in phase 2 and phase 2B actually concluded last year, but majority of them didn't show any meaningful efficacy. So we as scientists globally are looking at new strategies of ensuring that we relook at what we are calling broadly neutralizing antibodies. E higa mar 1987, yath mokwongo mar duoko piny teko mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka ARVs ne olosi, kabedi machielo ne olosi higa mar 1996. Biro mar yedhegi mag ARVs e kinde mar hignigo mag 80 kod 90 osekonyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kendo duoko piny thoge ma ikelo kod tuoni. Okenge mathoth bende oseketi kendo pod imedo keto e kedo kod landruok kaachiel kod thiedho tuono mar ayaki e piny Kenya kod piny mangima. There are now quite a multiplicity of HIV prevention strategies that are available. And again, we need to communicate these strategies to the public so that they know where to get these commodities and how to access these commodities. Tiyo kod raboyunga, tiyo kod yedhego mageng'o ng'ato mondo koro kik gam kutego mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP, mano mar PEP, gin moko kuom okenge ma oseyudo ni koro konyo e kedo kod landruok mar tuoni. Ngire Omwonzala men jalony e wechego mag manyo yedhego mag geng'o landruok mag kutego mag ayaki, wach ni yoregi moseyudore mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki nyalo konyo e kedo kod landruok mag kutegi mag ayaki. Kata kamano, bedo ni oganda koro dagi loko timbegi emomiyo koro kedo kod tuoni osebedo mapek. The whole problem is where? Education, behavior, that's where the problem lies. Because to take care of this is an individual. Anzala wacho ni kade bed ni oganda nyalo tiyo makare kod raboyunga, tiyo kod yadhno mar PrEP, mano mar PEP, kaachiel kod mago eko maduoko piny tekogo mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka ARVs ma imuonyo kod jogo modak kod kutego mag ayaki, sani tuoni de osedok piny. Prevention of, mother to child, issues of early testing, issues of ensuring that you are put on treatment as early as possible, issues of regular screening just to be able to know your viral load so that you can actually be managed adequately. Jolony pod dhi nyime kod manyo yedhego manyalo konyo e geng'o e gamo kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki. Kata kamano, giwach ni kata magi koyudi to koro tuoni pod nyalo mana dhi nyime kod mako kaachiel kod inyo oganda poni oganda ok oloko timbegi. Maloyo oganda milion 1.2 e piny Kenya odak kod tuoni mar ayaki, ka e kaunti ma Migori to oganda maromo gana 80 bende odak kod tuoni. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migawo mar weche mag nam Shadrack Mwadime wacho ni maino ma piny owacho keto e chenro mag bero yuto mawuok e nam midendo ni blue economy ema biro konyo tieko midhiero mag thuolo mag tije mokwako rowere mathoth e pacho ka. Koloso Mombasa nyasi mar yango odiechieng' chenro mag nam kata World Maritime Day, Mwadime okoni na yanga ni lokruok mag kor lwasi bende ni midhiero mokwako chwech mopogore manie dier nam. Achiel kuom maino mokoni piny owacho keto en tieko midhiero kata chutho plastics michwalo e nam ma bende okoni rocho ngima chwech man nam. We are on the right course. Even as we exploit the resources within the blue economy, we've had challenges concerning our young people accessing employment opportunities. This is the way to go. Our young people are a major resource. We shall not complain concerning them as we look ahead, and I see a bright future for the African continent as they exploit the resources within.
the blue economy, within the maritime, sector, they will not only be coming up with innovative ways in terms of new technology to produce goods that will be beneficial to the Kenyan community, but I foresee that even the market is available within. We will not even need to sell our products abroad because of the population that obtains in Africa and will continue increasing even as time goes by. It goes beyond the oil. We as KMA, we specifically deal with the pollution from ships, which can come either operationally, depending on what systems you have on board to take care of the operational pollution that comes from the ships, but also accidentally. We play a very important role to ensure that ships don't break and pour oil in the waters. And that's why in the background, we have our inspectors. They check and see that you have what is required to sustain the safety of the vessel in the water and ensure that it's not polluted. Piny owacho olandore nyaka sani gisechiwo maromo bilion 36 omenda mar Hustler Fund ne jo Kenya maromo milion 22. Jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui bende medo ni kungo mosetim ochopo bilion 1.8 kata malo 30 mag jo Kenya biro chako yudo omenda ni dwe mar 11 higani. Kuom duoko hola omedo ni kuom ji milion 22 mane yudo hola ni mana milion 7.9 kende moseduoko. We have disbursed over 36 billion shillings to 22 million Kenyans. And we have also a saving component of 1.8 billion shillings. And we have 1.8 billion shillings as a saving component. The first saver will access his 30% of his saving on the 1st of November this year. The second issue, we have done away with the traditional securitization of borrowing. No more security. We are pioneering credit scoring, the character of the borrower, to understand if you borrow, you need to pay. And if you borrow, frequently and you repay on time, your credit score will go up. In the end, we can now transfer that information to any leading financial institution, which can use that information to give you more money. Counties 24 chano yudo ber mar yudo kodhi mag maua miloso godo mor tedo kokalo chenro mong'ere kaka Edible Oil Promotion Project. Chenro ma kamano ibiro chwal kuom thuolo mar higni 5 ka ichwalo kod duol mochung' ne weche mag pur e pacho kaendi AFA. Mawacho ni kothe ma kamago ibo chiw ne jopur mondo ginyiew kowuok e piny mar Zambia. Duol mar FA wacho ni dwaro ma kamano biro kelo resruok e kind thuolo mabiro chutho kaluwore gi dwaro ma piny Kenya mar ng'iewo modhi kowuok e pinje maoko gi atamalo 50. Katruok ma kamano twagi romo mane oywayo duol mochung' ne weche mag pur kaachiel gi duol mochung' ne governors e pachoka. At least 200,000 acres of sunflower, moving it from just 4,000 acres previously. And we want to thank the national government for that cooperation and support. And I'm here representing the Council of Governors. We are now to search for where we could get seeds. And the nearest we could get seed was in Zambia. So our officers, including our Director General, and to go there and get seeds. And this morning we finalized all the approvals we needed. And we are almost confident that in 2 weeks' time, we'll have the seeds here with us in the country, which will be distributed to 24 counties. These 24 counties have been selected as a pilot scheme. Today we are here because we have a new project known as Edible Oil Crops Promotion Project, which became effective 1st of July, and it will take about 5 years. And we have set clear targets which we want to achieve by the end of this 5 years project. But as you are aware, the mandate of the national government is primarily policy, and the mandate of implementation of actual projects actually lies in the counties.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Tarik predict numero chiko igani. Wacha kugi chat storm kama jolindo mag Ramogi FM. Riwore kanyakla gi kanisa mar Homa Bay Central SDA. Kawaduoko ne Nyasaye erokamano. Kuom higni adi. Piero ariyo mar lendo mochanore kochakore okinyi mang'ich. Kasto, wachamo kure! Jumapil, tarik 1 dwe mar apar 2023. Kochakore okinyi mang'ich kabisa. Korka chunyasi omako mache county mar Migori. Kama waluru Ramogi 20 in style. Chop chon omera Sorry Beach, Migori County. Wadhia kanyakla kitwa maglupo kaka oganda luo. A rich festival. Jolindo magwa mag Ramogi FM. To bebiro manami ilo kaka pile yao to. Yongolo! Eli Toto! Hey! Manongeyo! Joki sumo na abela. Homa Bay gi Migori. Wachame! Archunja luo. Machiegni mesa mar weche tuke, kambi tudruok mar Safaricom obago tuke mag chapa dimba e gwenge mag Nyanza ka jotugo kaachiel kod kocha yudo tiegruok mag lony manyasani mitiyogo e yore mag choko nonro mag jotugo. James Opondo nigi ler mathoth kuok e kaunti ma Kisumu. E lap mar Stadium County ma Kisumu, tuke mag chapa dimba biro chakore ayanga odiochieng' makiny ka timbe ang'wen mag nyiri gi ang'wen mag yawuowi biro rakore e tielo mar nus finals. Kocha mar tim mar Victoria Sports Academy mawuok e kaunti ma Siaya olero ni ikruok margi nitiere e yo makare kendo kawo kombeno en geno manitiere pach jotugo. Wasebet kwa train bang' wuok Siaya kane pok wadhi Homa Bay. Ne wa train maber, ne waloso kuonde mane kethre e game mane watugo Siaya, and then kane watugo Homa Bay bene wanigi team ok no click maber, but wigni ne watemo ba wawako areas mane chandowa. Komachielo tim mar Bunga FC mawuok e kaunti ma Kisumu en achiel kuom timbe manigi thuolo maduong' mar kawo kombe mar nyithindo mayuowi. Timno oting'o jotugo manigi lony kama oting'o Duncan Omala ma en owandi gi Benson Omala matugo ne klab mar Gor Mahia. Thuolo ni duong' sana, osekonyowa. Omiyo youths tich mayot. Involve gi story mag drugs koro yudo ni youths koro concentratable gi goyo mpira. Kambi tudruok mar Safaricom manobago tiegruok ne kocha mawuok e timbegi duto kaachiel gi jotugo e chenro mar ng'eyo kendo tiyo gi lony manyasani e weche mag tuke. We have seen people coming to engage in other activities that we have brought along with us over the Chapa Dimba season. We have seen community engagements. We have gone a step ahead to provide healthcare, medical camp that we saw really bring a lot of people
to Kisumu. Now, apart from the medical camp, which was free, we have digital literacy lessons, and these lessons are just for the youths. We are encouraging youths to come for the digital literacy lessons. Timbe mamoko mabiro rakore nus finals odiochieng' makinyo oting'o Wendo Academy, Nyaguku FC gi St Peters Wagai. E kidieny mar nyiri oting'o Ageng Girls, Kisii Queens kaachiel gi Plateau Queens. Ikruok mag tuke mag chapa dimba gwenge ma Nyanza osechopo giko ka odiochieng' makinya tuke mag nus finals ibro bagi alap ma Kisumu ka joloch bende bro yudo omenda maromo Sh2,500 kendo bro tugo tuke mag nationals ibro bagi e county ma Mombasa. James Opondo, Ramogi TV, Moi Stadium, county ma Kisumu. Erokamano nyako Ramogi kuom bedo koda e chakruok nyaka giko. Jogo magin johera mag adhula odiochieng' makiny inyalo chopo e gwenge mag Kisumu ka intiere alwora mag Nyanza kiny gi chieng' Jumapil mondo mine kaka finals mag chapa dimba mag regionals mag Nyanza ting'o counties duty biro bed ka itugo odiochieng' makiny. Erokamano kuom bedo koda e chakruok nyaka giko. Parni tok ma to ng'at maluongre ni Boy Handsome Omandaway ma bende pakre gi nying mar Nginja the Entertainer dwa kelo ni kaendi live band ma ochiek nikech aneno ka bul giseiko, piano giseiko, ajawa ni ka omiyo tino ma kawuono ka in ng'atno ma intiere kamoro mitie mokidhi nindo thulen mari mondo mitudri koda Boy Handsome Home and Away mondo mi miel kode kaendi komori bende ugo kode mbaka nyaka mano to ng'asa uchiel mar otieno. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Dhiambo. Ubedi gi otieno mokwe. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka gin ma jaduong' ohero kaka